হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা তৈরি করব একটা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি লুকস। সো আমরা কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করে দেই। আমরা একটা ফটোগ্রাফি নিয়ে আসি। এখানে আমরা স্ক্রিন রিটাচ করব, ব্যাকগ্রাউন্ড রিটাচ করব। এক কথায় আমরা প্রফেশনাল একটা লুকস নিয়ে আসব। আমরা একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার করে রেখে দিলাম। এখন যেটা করব, লেফট সাইডে অবজেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে আমি এটাকে একটু সিলেক্ট করে নেব। ফেস, মেটার চুল, এটা হাত, জামার সেটটা, জাস্ট আলাদা করে নিলাম। এখানে আমরা মাস্কিং লেয়ারের নিচের মাস্কিং লেয়ার ফলো দ্য মাউস কার্সর ক্লিক করলাম, দেখেন আলাদা হয়ে গেছে। এখন যেটা করব, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব। ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে আগে ইমেজটা একটু রিটাচ করি। সেক্ষেত্রে ফিল্টার, ক্যামেরা র ফিল্টার। There are lots of options. I can choose. কিন্তু একটু বাড়া দিলাম। ট্রাস্ট হাইলাইট করলাম, একটু শ্যাডো দেই, বেশি হোয়াইট করব না, কমাই দিলাম, ব্ল্যাক বাড়াই দিলাম, একটু টেক্সচার দিলাম, ক্লারিটি একটু দেই। এখন একটা প্রফেশনাল লুক চলে এসেছে। কালার মিক্সারে যাই, রেডটা একটু কমাই দেই। একটু বাড়াই দেই। ব্লু, পার্পলটা একটু, দেন ওকে। এখন যেটা করব, আমরা নিচের লেয়ারে সিলেক্ট করব, করে একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করে রাখবো। এখন এই লেয়ারটা সিলেক্ট করে আবার আমরা ক্যামেরা ফিল্টার, ফিল্টার র ক্যামেরা, এখানে এসে আমরা প্রথমে বেসিকে যাব। বেসিকে একটু বাড়াই দিলাম, টিন্ট করলাম একটু। এখন আমরা কাজ করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডের, একটু কন্ট্রাস্ট করব। একটু হাইলাইট দিলাম, শ্যাডো ঢাললাম, একটু হোয়াইট করব না, একটু ব্ল্যাক করে দিলাম, টেক্সচার দিলাম, একটু ক্লারিটি, ভ্যারিয়েন্স, দেন ওকে। পার্পলটা একটু বাড়াই দিন। দেখেন আমাদের প্রফেশনাল লুকস এটা চলে আসছে। দুইটা মিলে আমরা মার্জ করে নেব। এটা আগের, এটা নতুন করে বললাম, এটা আগের, এটা নতুন।